ஸோ எல்லாருக்கும் பிரதருக்கு வந்து ஜோரா ஒரு கைத்தட்டி வரவேற்பு கொடுங்க. பிரதருக்கு வந்து வெல்கம் பிரதர் குளோபல் ஃபேமிலி. கனெக்டட் ஃப்ரம் யூரோப், பாரிஸ், ஜெர்மனி and Canada. So from many places they are connected. So welcome once again. So brother வந்து எனக்கு சொன்ன மாதிரி நல்லாவே தெரியும். பேரு ரொம்ப காலமா நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். பிரதர் ராம் பிரகாஷ் பிரதர்னு சொல்லி ரொம்ப சீனியர் பிரதர். 1977 அவர் வந்து யுஎஸ்ஏ போயிருக்கார். இந்த ஞானத்தில் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா ஏறக்குறைய அவர் வந்து பிரதர் வந்து 48 வருஷமா 48 இயர்ஸா வந்து அவர் வந்து இந்த ஞானத்துல இருக்காரு. பாருங்களேன், அப்போ எவ்வளவு க்ளோஸ் டு தாதி தீதிஸ் அப்படின்றது தெரியும். அது இல்லாம அவர் குமார் நிறைய சேவை பண்ணிட்டு இருக்கார். இப்போ மோகினி பேன் இருக்கிற இடத்துல தான் அவர் வந்து இருக்கிறார், வேலையும் பண்ணிட்டு இருக்கிறார். அதே மாதிரி நிறைய ப்ரோக்ராம் கூட அவர் நடத்திட்டே இருக்கிறார். ஏன்னா அவருடைய டைம் நான் வந்து எடுக்க விரும்பல, அவர் நிறைய கொடுத்துருக்கிறார். ஸோ அவர் வந்து நிறைய டாபிக்ல வந்து கிளாஸ்ல எடுக்காரு. பவர் டு எலிவேட்டட் ஆக்ஷன்ஸ், கிரியேட்டிங் அட்மாஸ்பியர் ஹாப்பினஸ் அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸ்ப்ளோரிங் அண்ட் எமர்ஜிங் இன்னர் ரிசோர்சஸ், த பவர் ஆஃப் சாஃப்ட் எனர்ஜி, இந்த மாதிரி நிறைய டாபிக் அவர் வந்து நிறைய பண்றாரு. ஸோ வந்து இப்போ ரீசெண்டா அவர் என்ன பண்றாருன்னா 7 பில்லியன் ஆக்ட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுத்துட்டார், ஆக்ட்ஸ் ஆஃப் குட்னஸ் அப்படின்றது. ஸோ இதை வந்து என்ன பண்றதுன்னா இன்டர்ஃபெய்த்துக்கு அப்போ ஊட்டிக்கு வரும்போது கூட அவர் வந்து அந்த ப்ரோக்ராமை வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி அப்புறம் நாங்கெல்லாம் அதில் கலந்துட்டு அதை பற்றியெல்லாம் அவர் வந்து ரொம்ப சொன்னார். ரொம்ப அனுபவம் நிறைந்த ஒரு பிரதர், வேலை பார்த்துட்டு கூடவே பாபா சேவையும் பண்ணிட்டு இருக்கார். அவர் காலையில முக்கியமா வந்திருக்குது ஜிஆர்சி ஓப்பனிங்காக பிரதர் வந்திருந்தார். ஸோ அதே நேரத்தில் இங்கே எல்லா இடத்துக்கும் இப்போ ரமேஷ் பாய் பிரதர்லாம் இப்போ வந்து மேன்செஸ்டர் அன்ஸ்லோ போயிட்டு அங்கேருந்து சாட்டர்டே சண்டே நேற்று அங்கே மேன்செஸ்டர்லாம் முடிச்சுட்டு அப்புறம் இப்போ நேற்று ஈவினிங் தான் வந்தாங்க. ஸோ நமக்கு இது ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ வந்து பின்னாடி உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்வி இருந்தாலும் நீங்க கேட்கலாம். ஸோ ஜஸ்ட் ஐ கிவ் அ ஸ்மால் இன்ட்ரோடக்ஷன் அபவுட் யூ பிரதர். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டேக் யுவர் டைம். ஸோ யூ கேன் ப்ரொசீட். த ரமன் வில் பி டிரான்ஸ்லேட். தென் ஐ திங்க் ஆஃப்டர் 8:30 they can ask questions, anything. Then it's better to answer. So once again, welcome. I hand over to you, brother. Thank you. Thank you. See, there is so much joy I am able to speak with you all. I actually recently went to Tamil Nadu, some places. எனக்கு வந்து நிறைய மகிழ்ச்சி உங்களோட பேசுறதுல. நான் கிட்டடியில தான் தமிழ்நாட்டு கூட போயிருந்தேன் சில இடங்களுக்கு. And I really enjoy the way the service is happening in Tamil Nadu, even in India. They are really working very, very hard and they are so much full of energy and enthusiasm. தமிழ்நாட்டில் வந்து சேவை நடக்கிற விஷயத்தை பார்க்கல எனக்கு மகிழ்ச்சியா இருந்தது. தமிழ் மக்களுடைய வரவேற்பும் மகிழ்ச்சியை கொடுத்தது. ஊக்கம் உற்சாகத்தோட எவ்வளவோ சேவை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். See, as you see that I am a civil engineer, so I took this spiritual knowledge and put it into action according to my engineering background. நான் வந்து சிவில் இன்ஜினியர், அதனால நான் இந்த ஞானத்தை, ஆத்மீக ஞானத்தை எடுத்து என்னுடைய இன்ஜினியரிங் சம்பந்தப்பட்டு அதை பயிற்சியில கொண்டு வந்தேன். See, like how I know that when we were in pre-engineering, we studied physics, mathematics, etc. இன்ஜினியரிங்க்கு முதல் வந்து நாங்க பிசிக்ஸ், மேத்தமேட்டிக்ஸ் எல்லாம் படித்தோம். So when we went to engineering college, we were taught applied physics, applied mathematics.
இன்ஜினியரிங் படிக்க யூனிவர்சிட்டி போய்க்குள்ள பிறகு அதை நாங்கள் வந்து அதை பயிற்சியில கொண்டு வரது அப்ளைடு ஃபிசிக்ஸ் அப்ளைடு மேத்தமேட்டிக்ஸ்ன்னு சொல்லி அதை பயிற்சியில கொண்டு வரது. like a theory and then coming into practical. அப்ப ஒன்று வந்து நாங்கள் படிக்கிறது, ரெண்டாவது அதை நாங்கள் பயிற்சியில கொண்டு வரது. So when we say we get knowledge, the spiritual knowledge, then it is a theory, it's அப்ப information. ஞானம்ன்றது ஒரு தகவல், அது வந்து ஒரு கல்வி, படிக்கிறது. But when we apply in our conversation, in our decision making, or for anything we do, then it turns into wisdom. அப்ப அதை நாங்கள் எங்களுடைய உறவுகள்லையோ எல்லாத்திலுமே அதை நாங்கள் வந்து அதை பயிற்சியில கொண்டு வரைக்கல, அது அப்பதான் அது வந்து ஞானமா மாறுது. So that means wisdom is how to use this knowledge, when to use it, to whom I should talk to. அப்ப அறிவுன்றது வந்து இந்த ஞானத்தை நாங்கள் எப்படி பயன்படுத்துறோம், எங்க பயன்படுத்துறோம் என்றதெல்லாம் இருக்குது. What method I should use to speak the same thing, but there is delivery have to be soft and loving and caring. அப்ப என்ன முறையில நான் வந்து ஒரே விஷயத்தை தான் இப்ப என்ன முறையில நான் பேசுறேன், அன்போட இரக்கத்தோட பேசுறேன். And same thing when we talk about we do meditation, we connect with God. அப்ப நாங்க சொல்றோம் இல்லையா, நாங்க மெடிடேஷன் செய்யறோம், நாங்கள் வந்து இறைவனோட தொடர்பு கொள்றோம். That means I am in tune with God. அப்ப நான் இறைவனோட தொடர்பில் இருக்கிறேன். So God's energy start to flow into me. அதனால இறைவனுடைய சக்தி எனக்குள்ள வர ஆரம்பிக்குது. And what is God's energy? அப்ப எது இறைவனுடைய சக்தி? It is love, happiness, peace. அது வந்து அன்பு, அமைதி, சந்தோஷம். So that means the soul start to receive love, happiness and peace. அப்ப ஆத்மா அன்பு, அமைதி, சந்தோஷத்தை பெற ஆரம்பிக்குது. And the soul becomes energetic, it becomes enthusiastic. அப்ப ஆத்மா சக்தி நிறைந்ததாகவும் ஊக்கம் உற்சாகம் நிறைந்ததாகவும் ஆகிறார். And that energy that goes into the body, அந்த சக்தி உடலுக்கும் போகுது. And generates energy in the body. உடல்லையும் சக்தியை உருவாக்குது. Like we know that if we are happy, we could sleep even 4 hours, still we will be full of energy. எங்களுக்கு தெரியும், நாங்க சந்தோஷமா இருந்தா 4 மணித்தியாலம் படுத்தாலும் நாங்கள் எழும்பினாலும் முழுமையாக ஊக்கம் உற்சாகத்தோட இருப்போம். But when we are sad or depressed or worried, we can sleep 8 hours, still we will be tired when we get up. ஆனால் எங்களுக்கு வந்து கவலை இருக்குது அல்லது மன அழுத்தம் இருக்குது, துக்கம் இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னா 8 மணித்தியாலம் படுத்தாலும் எங்களுக்கு எழும்பேக்குள்ள இன்னமும் சோர்வு தான் இருக்கு. So do we agree happiness generates energy in the body? அப்ப நாங்கள் வந்து ஏற்றுக்கொள்றோமா சந்தோஷம் வந்து உடலுக்கு சக்தியை கொடுக்குதுண்டு? Same way with love, when somebody asks me to do something with love, யாராவது என்னட்ட அன்போட ஏதாவது செய்ய சொல்லி சொன்னால், say for example, you are coming home very tired, exhausted, you don't have any energy left in you. உதாரணமா நீங்க வேலையால வீட்டை வாரீங்க, நல்லா களைச்சு போய் வாரீங்க, உங்களோட உடல்ல சக்தியே இல்ல. But when you come home, your child is asking you to do something which will take 2 hours. நீங்க வீட்டை வந்தோன்னா உங்களோட குழந்தை ஏதோ ஒன்று கேட்குது, ஆனா அதுக்கு 2 மணித்தியாலம் எடுக்கும்னு சொன்னால், even though you are totally exhausted, but you cannot deny your child. ஆனாலும் உங்கள்ட்ட சக்தி இல்ல உடம்பில் என்றாலும் உங்களுடைய குழந்தை கேட்டதுக்காக நீங்க அதை செய்வீங்க. And you start helping the child. அந்த குழந்தைக்கு உதவி செய்வீங்க இல்லையா? And child become happy and you become happy. குழந்தைக்கும் சந்தோஷம், உங்களுக்கும் சந்தோஷம். And to your surprise, even the tiredness is disappeared. அதனால உங்களுடைய அந்த களைப்பு கூட பறந்து போயிடும். So do you have that kind of experience in life? அந்த அனுபவம் உங்களுக்கு இருக்குதா? The question is, you did not have any energy, where the energy for 2 hours come from? அப்ப கேள்வி என்னண்டா, நீங்க வீட்டை வரைக்குள்ள உங்களுடைய உடம்புல சக்தியே இல்ல, ஆனா அந்த 2 மணித்தியாலத்துக்கு எங்க இருந்து அந்த சக்தி வந்தது? So can we say that love generates energy in the body? அப்ப நாங்க என்ன சொல்லலாம்டா, அன்பு வந்து உடம்புல சக்தியை கொண்டு வருது.
So that means from the soul, the energy is coming out and spreading on the whole body. அப்ப என்ன அர்த்தம் என்றால் ஆத்மாவில இருந்து சக்தி உடம்புக்கு வந்து உடம்பு பூரா பரவுது. Like we have blood in every pore of our body. எங்களுடைய உடம்பில எல்லா நாளத்திலேயும் வந்து ரத்தம் இருக்குது. And up to the skin. And if there is no blood somewhere, the skin will become dark. It will become dead. அப்ப உடம்பில எங்கேயாவது ரத்தம் இல்லைண்டா அந்த தோல் வந்து கருத்து போயிடும். So the same way, the soul energy of love and happiness in all parts of my body. அப்ப ஆத்மாவுடைய சக்தியும் அன்பு அமைதியினுடைய சக்தி உடம்பினுடைய முழு பாகங்கள்லயும் இருக்குது. And it is transmitting from inside, going out in the atmosphere. அப்ப அது வந்து உடம்பில இருந்து சூழலுக்கும் பரவுது. See, anything I will touch, I touch microphone, I am transmitting love and joy in the microphone. அப்ப நான் எதை தொட்டாலும் அதுல என்னுடைய உடம்பில இருக்கிற சக்தி அதுக்கு போகுது. இப்ப நான் மைக்க தொட்டேன்னு சொன்னால் மைக்குக்கு அன்பு அமைதியுடைய சக்தி போகுது. If I touch it with love and we touch it with the anger, there will be difference. அப்ப நான் அன்போட தொடுறதுக்கும் கோபத்தோட தொடுறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது. Anything you touch with the anger and love, you will see the difference. நீங்க வந்து வித்தியாசத்தை பார்க்கலாம் அன்போட ஒரு விஷயத்தை தொடுறதுக்கும் கோபத்தோட ஒரு விஷயத்தை தொடுறதுக்கும் இடையில. So imagine hame pasina, we have the sweating in our body. Sweating comes out from our body. நீங்க சிந்திச்சு பாருங்க, உங்களுக்கு வந்து வேர்க்குது இல்லையா, வேர்வை வந்து உடம்பில இருந்து வெளியால வருது. And you can feel the smell of that sweat. அந்த வேர்வையினுடைய மனத்தை வந்து நீங்க வந்து உணர்ந்து கொள்ளலாம். So same way can I imagine, அதே போல நீங்க கற்பனை செய்து பாருங்க, that the love is coming out of the body. அந்த அன்பு என்னுடைய உடம்பில இருந்து பரவுது சூழலுக்கு. Happiness is coming out of the body. சந்தோஷம் உடம்பில இருந்து சூழல்ல பரவுது. And people should be able to feel the fragrance of love and happiness. மக்கள் வந்து அந்த சந்தோஷம் அமைதியினுடைய நறுமணத்தை உணரக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும். So that means all around you there is a fragrance of love and peace and happiness. அப்ப உங்களை சூழ அன்பு அமைதி சந்தோஷத்தினுடைய நறுமணம் சூழ்ந்து இருக்க வேண்டும். That means any action you do, you touch the matter, you are transmitting love and happiness to that matter. அப்ப நீங்க என்ன செய்தாலும் ஒரு விஷயத்தை தொடுறீங்கன்னு சொன்னா நீங்க உங்களுடைய சக்தியை அதுக்கு கொடுக்குறீங்க. Like the air is touching your body, it's coming and going. ஒரு காத்து வருது, காத்து உங்கள பட்டு அப்படியே போகுது. So the air is getting filled with love and happiness. அப்ப அந்த காத்து கூட அந்த அன்பு அமைதியை நிரப்பி கொண்டு போகணும் உங்கள்ட்ட இருந்து. And it keeps on spreading all over the world. அது முழு உலகத்துக்கும் அதை பரப்பி கொண்டே இருக்கும். Have you seen, you throw a pebble in the water, நீங்க சிந்திச்சு பாத்தீங்களா, ஒரு கல்லை நீங்க தண்ணியில எறியக்குள்ள it creates the ripples. அது வந்து ஒரு அலையை உருவாக்கும். And they continue, they go up to the end of the water at the shore. அந்த அலை வந்து கடலுடைய அந்த கரை வரைக்கும் போகும். Same way, my love and happiness is spreading all over the universe. அதே போல என்னுடைய அன்பும் சந்தோஷமும் முழு பிரபஞ்சத்துக்கும் பரவ வேணும். And this is through actions. அது செயலூடாகத்தான் நடைபெறும். Because God gives happiness and love only to the souls. ஏன்னு சொன்னால் பரமாத்மா ஆத்மாவுக்கு தான் சந்தோஷம் அமைதியை கொடுக்கிறார். And from the soul it goes into the body. ஆத்மாவிலிருந்து உடலுக்கு போகுது. And when I do any action with the body, it spreads the vibrations of love and happiness in the whole universe. அப்ப நான் சந்தோஷத்தோட செயல் செய்யக்குள்ள அந்த அந்த அதிர்வலைகள் வந்து முழு உலகத்துக்கும் பரவுது. So this is how so important that our knowledge and yoga get applied in our actions. அதனாலதான் எங்களுடைய ஞானமும் யோகமும் செயல்கள்ல வந்து கொண்டு வர்றது மிக மிக முக்கியம். So as an engineer, I say we are building heaven.
இன்ஜினியரா இருக்கிறதுனால நான் சொல்றேன் நாங்க சுவர்க்கத்தை கட்டுறோம். God creates the vision of heaven. இறைவன் வந்து சுவர்க்கத்துக்கான விசனை உருவாக்குறார். He gives the knowledge of heaven. அவர் எங்களுக்கு சுவர்க்கத்தினுடைய ஞானத்தை கொடுக்கிறார். He gives us the resources of love, peace and happiness. அவர் எங்களுக்கு வந்து அன்பு, அமைதி, சந்தோஷம் என்ற மூலப்பொருட்களை கொடுக்கிறார். And then he says, I create Brahma to help me. அது மட்டும் இல்லாம அவர் பிரம்மாவை உருவாக்கி எங்களுக்கு உதவியும் செய்கிறார். And the Brahma says, I have 1,000 arms. பிரம்மா சொல்ற எனக்கு 1000 கை இருக்குதுண்டு. So who are those 1,000 arms? அப்ப யார் அந்த 1000 கைகள்? We are the ones. நாங்கள் தான். So that means God creates the vision, but we build heaven. இறைவன் வந்து ஒரு விஷனை உருவாக்குறார், நாங்கள் அதை கட்டுறோம். We build love. நாங்கள் அன்பை உருவாக்குறோம். We build happiness. நாங்கள் சந்தோஷத்தை உருவாக்குறோம். We build trust and we build relationship. நாங்கள் உறவு முறைகள், நம்பிக்கையை உருவாக்குறோம். We build bridges between different cultures. நாங்கள் வந்து வேற வேற கலாச்சாரங்களுக்கு இடையில பாலத்தை கட்டுறோம். So we are the builders of heaven. நாங்கள் தான் சுவர்க்கத்தை உருவாக்குபவர்கள். So this is how I had been living my life of BK life. இப்படித்தான் நான் என்னுடைய பிகே வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன். And I honestly can tell you that I have lived like now 49 years of love and happiness. நான் வந்து உங்களுக்கு நேர்மையாக சொல்லணும்னு சொன்னால் 49 வருஷம் நான் அன்பு, அமைதியான, சந்தோஷமான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன். And I always wanted to be not easy yogi, but rough and tough yogi. நான் வந்து இலகு யோகியாக இருக்க எப்பவுமே விருப்பப்பட்டதில்லை. எப்பயுமே who gets things done. கடினமான யோகியாகத்தான் இருக்க விரும்புறேன்னு சொன்னா அதை நடைமுறையில கொண்டு வர்றதுக்காக. Who is full of energy. சக்தி நிறைந்தவராக இருக்கத்தான் நான் எப்பவுமே விரும்புறேன். And go to people, go here, there and keep on giving message. இங்க அங்க என்று ஓடி போய் செய்தியில கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறதா எனக்கு விருப்பம். And keep on spreading love and happiness with my good actions. என்னுடைய செயல்கள் மூலமாக அன்பையும் அமைதியையும் எல்லோருக்கும் பரப்பிக் கொண்டே இருக்கிறேன். See, then I am not afraid of any situations. அதனால எனக்கு எந்த ஒரு சூழ்நிலையை இட்டும் பயம் இல்ல. Because when we do good actions, I get the good result. ஏனென்றால் நான் நல்ல கர்மம் செய்கிறேன், நல்ல பலன் எனக்கு கிடைக்குது. The things work out for me. எல்லாமே எனக்காக இயல்பாகவே வேலை செய்யும். Like the World Trade Center event happened to me. அந்த சென்டர் வந்து World Trade Center வந்து அப்படித்தான் நடந்தது. So I give you a little glimpse of that. நான் அதை பற்றி ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்ல விரும்புகிறேன். That how the crisis turned into opportunities for me. எப்படி அந்த ஒரு சூழல் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பாக அமைஞ்சதுண்டு. I was on 64th floor and I was working as project manager. நான் வந்து 64வது மாடியில ஒரு ப்ராஜெக்ட் மேனேஜரா வேலை செய்து கொண்டிருந்தேன். The first plane came and hit our building first. அந்த முதலாவது ஃபிளைட் எல்லாருக்கும் தெரியும், அந்த ஃபிளைட் அட்டாக் வந்து எங்கட ஃபிளைட்டை தான் அடிச்சது முதல்ல, எங்கட பில்டிங்க. There were two towers, both were 110 stories high. 2 டவர், ஒவ்வொன்றும் 110 மாடி கொண்டது. So when the plane hit our building, the building went this way, that way, that way, that way. So we thought it is an earthquake. அப்ப ஃபிளைட் வந்து அடிச்ச உடனே பில்டிங் அப்படி இப்படி ஆடைக்குள்ள நாங்க நினைச்ச நிலநடுக்கம் வந்துட்டுதுண்டு. But then it came to stand still. Then we knew it was not an earthquake. அப்ப பேந்து நின்றுட்டுது. அப்ப நிக்கைக்குள்ள எங்களுக்கு தெரியும் இது நிலநடுக்கம் இல்லையண்டு. We thought maybe a small plane hit it by accident. நாங்க நினைச்ச ஒரு சின்ன ஃபிளைட் வந்து ஆக்சிடென்ட்ல மோதிட்டேன்னு சொல்லியண்டு. And then we started to go down. அப்ப நாங்கள் கீழே ஓடி போக ஆரம்பிச்சோம். And after some time another plane came and hit the other building. இன்னொரு கொஞ்ச நேரத்துல இன்னொரு பிளேன் வந்து பக்கத்துல இருந்த பில்டிங்கையும் அடிச்சிட்டுது. Now everybody knew it is not an accident, it was either a terrorist attack or a third world war has begun. அப்ப எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிட்டது இது ஒரு தீவிரவாதிகளுடைய செயல் அல்லது 3ஆம் உலகப் போர் ஆரம்பிச்சிட்டுதுண்டு. And people started to get in panic.
அப்ப மக்களுக்கு வந்து பனிக் ஆயிட்டினம். They wanted to go home and meet with the family. அப்ப அந்த பதட்டத்தில அவர்கள் வந்து வீட்டை போகணும், குடும்பத்தை பார்க்கணும் என்ற ஒரு இது வந்துட்டுது. And what happened? After some time, the other tower, which was hit later, but it started to fall down first. அப்ப 2வது கட்டிடம் தான் பிறகு இடிக்கப்பட்டது. ஆனா அது கீழே விழ ஆரம்பிச்சிட்டது, ஃபுல்லாவே கீழே நொறுங்கி விழ ஆரம்பிச்சிட்டது. Our tower was standing but shaking. நாங்க இருந்த கட்டிடம் வந்து நின்றுட்டுது, விளையல, ஆனா ஆடிக்கொண்டிருந்தது. It was shaking so badly. அப்ப வந்து மோசமா ஆடிக்கொண்டே இருந்த அந்த கட்டிடம். As a structural engineer, even I felt our tower is not stable. அப்ப எனக்கு இன்ஜினியராக எனக்கு தெரியும் இந்த கட்டிடமும் விழப்போகுதுண்டு. And then we found out all the debris which fell from the other tower, it blocked our stairs. அப்ப பக்கத்து கட்டிடம் இடிஞ்சு விளையல, அதுண்ட பாகங்கள் வந்து எந்த கட்டிடத்தின் படியல் எல்லாத்தையுமே மூடிட்டுது. So we had to change to other stairs. அப்ப நாங்கள் இப்ப இறங்கல அது கீழே. அப்ப இறங்குறதுக்கு இன்னொரு படிக்கு போகணும். And now there was more rush in the second stairs. அப்ப அந்த படியில வந்து சன கூட்டம். And then all of a sudden lot of water started to come in the stairs. அப்ப திடீரென்று தண்ணி எல்லாம் அந்த படியலால ஊற ஆரம்பிச்சிட்டது. Because the pipelines were broken. எந்த பைப்லைன்கள் எல்லாம் உடைஞ்சிட்டது. Water was so fast, if we don't hold on to the handrail, we will flush down. அப்ப தண்ணி வேகமா வருது. அப்ப நாங்க ஒன்றுல பிடிக்கலேண்டா தண்ணியை எங்களை அடிச்சு கீழே கொண்டு போயிரும். So holding the rail, we are coming down. நாங்க அதை பிடிச்சு கொண்டுதான் கீழே இறங்க வேணும். And then we found out அப்ப எங்களுக்கு என்ன நடந்ததுன்னு சொன்னால், that our stairs are broken from underneath. அப்ப படி வந்து கீழே உடைஞ்சிட்டுது. நாங்க போய்கொண்டிருக்கிற படி வந்து ஃபுல்லா இறங்க முடியாது, இடையில உடைஞ்சிட்டுது. So we could not use those stairs. அந்த படியிலை நாங்க இப்ப பயன்படுத்தலாது. And there was the last stairs left. ஒரே ஒரு படிதான் மிச்சம் இருக்குது. It was very far. அது தூரம் அந்த படிக்கு போறது. And we had to go through a dark corridor. நாங்க வந்து அந்த இருட்டுக்குள்ளால தான் போகணும். Water is falling on the top. மேலே இருந்து தண்ணி விழுந்து கொண்டே இருக்குது. Water is at the bottom ankle high. கீழே வந்து முழங்கால் அளவுக்கு தண்ணி நிக்குது. And once in a while we will see the lights flicker. அப்ப திடீர்னு இந்த லைட் வந்து கட்டிட முடிவட்டதால லைட் வந்து மின்னிக்கொண்டே இருக்கும். And we could see all the wires hanging on top of us. அப்ப வயர்கள் எல்லாமே வந்து எங்களுக்கு மேல இருக்குது. So we had to bend down. நாங்க வந்து குனிஞ்சு தான் போகணும், இல்லையா கரண்ட் அடிச்சிரும். And holding the wall, slowly we walked. சிவர்களை பிடிச்சு கொண்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா நடந்து போனோம். And finally we came out. நாங்க வந்து வெளியால வந்துட்டோம். We had gone away only 4 or 5 minutes. நாங்க 4-5 நிமிஷம் தான் அந்த கட்டத்துக்கு வெளியால வந்து. We felt the ground is shaking underneath. அப்ப நிலம் வந்து அதிர ஆரம்பிச்சிட்டது. And we looked back. We saw our tower is collapsing. திரும்பி பார்த்தா நாங்க இருந்த கட்டிடமும் முழுசா நிலத்துல விழுந்துட்டது ஃபுல்லாவே. We were so close that if the tower had toppled in our direction, நாங்க அவ்வளவு நெருக்கமா இருந்தோம். கட்டிடம் இந்த பக்கம் விழுந்திருந்தால் we would have been under the tower. நாங்கள் அந்த கட்டிடத்துக்கு கீழே சிக்கப்பட்டிருப்போம். But the tower came down like that straight. ஆனா கட்டிடம் வந்து நேராவே கீழே விழுந்தது. But the dust was following us. ஆனால் அந்த தூசு வந்து எங்களை சூழ்ந்து இருந்தது. Our faces were filled with the dust and our all clothes were filled with the dust. எங்களுடைய முகம் உடுப்பு எல்லாமே வந்து கருப்பா ஆயிட்டுது தூசுகள் பட்டு. But nothing happened to us. ஆனா எங்களுக்கு எதுவும் நடக்கல. We have a center, meditation center near Empire State Building. அப்ப அங்க ஒரு மெடிடேஷன் சென்டர் இருந்த அந்த கட்டிடத்துக்கு பக்கத்துல. Those who know about Manhattan, those who have gone to New York, they will know where the Empire State Building is. நியூயார்க்குக்கு போன ஆட்களுக்கு தெரியும் அந்த கட்டிடம் அங்க இருக்குதுன்னு. So there were many people, they wanted to follow me.
அப்ப நிறைய பேர் எனக்கு பின்னால வர ஆரம்பிச்சார்கள். So I brought them to the center, நான் அவர்களை சென்று கூட்டிக் கொண்டு போனேன். offered them food, அவர்களுக்கு சாப்பாடு கொடுத்தேன். did some meditation, கொஞ்சம் மெடிடேஷன் செய்தோம். and actually I talked to Dadi Janki on that day. நான் அன்றைக்கே தாதி ஜானகிக்கு கால் பண்ணினேன். She wanted to hear everything from my mouth. அப்ப தாதிக்கு வந்து எங்கள்கிட்ட இருந்து எல்லாமே என்ன நடந்ததுன்னு சொல்லி கேட்டார்கள். And then she asked me to write my experience right there. அப்ப தாதி வந்து என்ன எழுத சொன்னார்கள் அந்த அனுபவத்தை. And I wrote that experience and sent it, and she distributed all over the 5,000 centers. நான் அதை எழுதி அனுப்பினேன். அப்ப தாதி வந்து அந்த 5000 சென்டருக்கு அந்த அனுபவத்தை அனுப்பினார்கள். See, and then when the train started to work in the evening, then we came home with trains. அப்ப பிறகு ட்ரெயின்கள் எல்லாம் ஓட ஆரம்பிச்ச பிறகு நாங்க வந்து ட்ரெயின்ல வெளியால போனோம், வீடுகளுக்கு போய் சேர்ந்தோம். Next day, people started calling me. அடுத்த நாள் மக்கள் வந்து எனக்கு கால் பண்ண ஆரம்பிச்சார்கள். They were calling from newspaper, from televisions, all over the world. மக்கள் வந்து நியூஸ் பேப்பர்ல இருந்து டெலிவிஷன்ல இருந்து எல்லாருமே கூப்பிட ஆரம்பித்தார்கள். And I want to share one particular thing they were asking. நான் ஒரு விஷயம் சொல்ல விரும்புறேன். அவர்கள் கேட்டது என்னன்னு சொன்னால், they were saying, Ram, you were 95 minutes in the tower. அவர் சொல்லிச்சினம், ராம் நீங்க 95 நிமிஷம் அந்த கட்டடத்துக்குள்ள இருந்த நீங்க, and you came out only 5 minutes before it collapsed. அந்த கட்டடம் முடியறதுக்கு 5 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி தான் நீங்க வெளியால வந்த நீங்க. So you were only 5 minutes away from death. அப்ப நீங்க 5 நிமிஷம் தான் அந்த இறப்புக்கு, 5 நிமிஷம் வந்து லேட்டா நீங்களும் இறந்து போயிருப்பீங்க. So how you spent 95 minutes in the tower? அப்ப எப்படி 95 நிமிஷம் அந்த கட்டடத்துக்கு நீங்க இருந்தீங்கன்னு என்ன கேட்டுச்சுனா, you might have thought that you will die inside. அப்ப நீங்க வந்து சிந்திச்சிருப்பீங்க இல்லையா, நான் கட்டடத்துக்கு இறந்திருப்பேனோண்டு. So what was that fear? அப்ப என்ன பயம் இருந்ததான்னு கேட்டுச்சுனா, and I look back into those 95 minutes, I found I was never scared even for a second. அப்ப நான் சிந்திச்சு பார்த்தேன், எனக்கு அந்த 95 நிமிஷத்துல ஒரு செகண்ட் கூட எனக்கு பயமே இருக்கல. And I am very surprised that how it happened that I did not have any fear whatsoever. எனக்கு கூட ஒரு அதிர்ச்சியா இருந்தது, எப்படி அந்த அளவு இதுலயும் எனக்கு பயமே வரையலையேன்னு. So the only thing I could think about, ஒரு விஷயம் மட்டும்தான் நான் சிந்திச்சேன். because I started helping other people, my own fear never materialized. அப்ப நான் மற்றாக்களுக்கு உதவி செய்தேன், மற்றாக்களை வெளியால கூட்டி கொண்டு போகணும்னு மற்றாக்களுக்கு உதவி செய்ததால என்னுடைய பயம் எனக்கு வரையில. Have you seen in your own life? உங்களோட வாழ்க்கையில கூட இந்த அனுபவம் உங்களுக்கு இருக்குதா? When you are in pain and sorrow, உங்களுக்கு துன்பம் வலி இருந்தாலும், but somebody is in more pain and sorrow than you are, மற்றவர்கள் வந்து உங்களை விட துன்பம் வலியில இருக்கும் பொழுது, and you start to help that person, அவர்களுக்கு உதவி செய்யும் பொழுது, and actually you forget about your own pain and sorrow. நீங்க உங்களுடைய துன்பம் வலிய மறந்துடுவீங்க. It's true or not? இது உண்மையா இல்லையா? So that is what happened to me. அதுதான் எனக்கும் நடந்தது. I never had any fear. எனக்கு பயமே இருக்கல. But the question is, what kind of help I could give to the people? எனக்கு கேள்வி இருந்தேன்னா, எப்படி நான் அவர்களுக்கு உதவி செய்யலாம் அந்த கட்டடத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு? I am not carrying anybody in my shoulder or anything. நான் மற்றவர்களை தூக்கி கொண்டு ஓடலாது. Everybody is coming down the stairs and I am also coming down the stairs. எல்லாருமே படியில தான் இறங்கி கொண்டு வரேன், நானும் படியில தான் இறங்கி கொண்டு வரேன். But the difference was, ஆனால் என்ன வித்தியாசம் என்று சொன்னால், everybody was running fast. They wanted to go home early to meet with the family. எல்லாருமே வேகமா ஓடிக்கொண்டிருந்தார்கள், நான் வெளியால போனால் சரி என்று. But I am saying at that time I was doing meditation for the last 27 years. நான் வந்து அதுல நான் அந்த நேரம் 27 வருஷமா நான் மெடிடேஷன் செய்து கொண்டிருந்தேன்.
So I said, if I also become like other people, then what is the value? Where is the application of knowledge and yoga? அப்ப நானும் அவர்கள மாதிரியே அவசரப்பட்டு ஓடினா அப்ப நான் மெடிடேஷன்ல இருக்கிறேன்றதுக்கு என்ன பெருமதி இருக்குது? எங்க என்னுடைய ஞானம் யோகம்? So I have to apply that knowledge and yoga. அதனால நான் ஞானம் யோகத்தை பயன்படுத்த வேண்டி இருந்தது. So I was walking very slowly and talking to people. நான் வந்து மெதுவாக நடந்து கொண்டு மற்றவர்களோட பேசிக்கொண்டு கீழே போனேன். Giving encouragement to all the people. மற்றவர்களுக்கு ஊக்கமுற்சாகம் கொடுத்து கொண்டு கீழே போனேன். And they were very happy with me. அவர்கள் என்னோட மகிழ்ச்சியாக இருந்தார்கள். They were, because they knew I am a spiritual person. ஏனென்றா அவர்களுக்கு தெரியும் நான் ஆத்மீகமான மனிதன் என்று. And they asked me, Ram, pray for us. அவர்கள் என்ன கேட்டார்கள், ராம் எனக்காக வந்து பிரார்த்தனை செய்யுங்க. Because in Christianity there is lot of value given to the prayers. ஏன்னு சொன்னால் கிறிஸ்தவர்களுக்கு வந்து பிரார்த்தனைக்கு பெருமதி இருக்குது. So I will say, have faith in God, everything will be okay, we are all good people. அப்ப நான் அவர்களுக்கு சொன்னேன், நீங்க வந்து பயப்பட தேவையில்லை, நாங்கள் எல்லாருமே நல்ல மனிதர்கள், எல்லாமே நல்லது நடக்கும். But when other tower collapsed, then everybody started to get into feeling panic, terror, kind of feeling they were getting. அப்ப மற்ற கட்டிடம் விழுந்த உடனே எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு பதட்டம் வந்து இன்னும் அதிகரிச்சிட்டுது. And then even when little sound will come, people will tremble with fear. அப்ப சின்னதா ஒரு சத்தம் கேட்ட உடனேயும் மக்களுக்கு வந்து அந்த பயத்தில அதிர்ந்து போனார்கள். There were many ladies, they were walking, they were behind me. நிறைய வந்து சகோதரர்கள் கூட எனக்கு பின்னுக்கு நடந்து வந்து கொண்டிருந்தார்கள். And when they will hear the sound, they will scream loudly. அப்ப சத்தம் கேட்டோன்னா அவர் எல்லாருமே பெருசா சத்தமா கத்த ஆரம்பிச்சிட்டார்கள். So I will look at them, I ask them to come, and I will step back and give them the space in front of me. அப்ப நான் அவர்களை பார்த்துட்டு நீங்க எனக்கு முன்னுக்கு போங்கோண்டு நான் பின்னுக்கு வந்து அவர்களை முன்னுக்கு அனுப்பி கொண்டிருந்தேன். And I will say to them that we are all together, we will all go out together. நான் அவர்களுக்கு சொன்னேன், நாங்க எல்லாருமே உண்டா இருக்கிறோம், நாங்க எல்லாரும் உண்டாவதான் வெளியால போவோம்ண்டு. Now it is not very big thing that I was 2 steps ahead, now I have gone back. இது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்ல, நான் அவர்களுக்கு இடம் கொடுத்துட்டு பின்னுக்கு போனது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்ல. But they were very happy with me. ஆனால் அவர்களுக்கு அது ஒரு பெரிய சந்தோஷத்தை கொடுத்தது. They were loving me so much. அவர்களுக்கு அந்த அளவுக்கு என்னில் அன்பு உருவானது. Because somewhere they must have felt அப்ப அவர்களுக்கு ஒரு உணர்வு ஏற்பட்டிருக்க வேண்டும். that everybody is running down and trying to save their own lives. எல்லாருமே தங்களுடைய வாழ்க்கை உயிரை கையில பிடிச்சுக்கொண்டு ஓடிக்கொண்டிருக்கணும். Nobody will care for them. யாரும் யாருக்காகவும் வந்து கவனம் செலுத்தல. But this person has stepped back and put us in front of himself. ஆனால் இவர் வந்து தான் பின்னுக்கு போய்க்கொண்டு எங்களுக்கு வழி கொடுக்கிறாரே. So if we will get into trouble, this person is going to help us. அப்ப அவர்களுக்கு துன்பம் வந்தா நான் உதவுவேன் அவர்களுக்கு அந்த நம்பிக்கை ஏற்பட்டது. It is just a feeling of safety and security. அந்த உணர்வு, அந்த பாதுகாப்புக்கான உணர்வை நான் கொடுக்கக்கூடியதாக இருந்தது. Feeling of protection. அந்த பராமரிப்புக்கான உணர்வை கொடுக்கக்கூடியதாக இருந்தது. They were so loving to me. அவர்கள் என்னில நிறைய அன்பு கொண்டிருந்தார்கள். They actually said to me, அவர் எனக்கு சொன்னது, Ram, you are our angel today. ராம், நீதான் என்னுடைய ஏஞ்சல், நீங்க தான் எங்களுக்கான ஏஞ்சல் என்று, தேவதை என்று. So I laughed inside. அப்ப எனக்குள்ள சிரிப்பு வந்துட்டது. I said, we are making so much effort to become an angel. நாங்க வந்து நிறைய முயற்சி செய்யறோம் தேவதை ஆகிறதுக்கு, ஏஞ்சல் ஆகிறதுக்கு. And here I go 2 steps behind and they made me an angel. இங்க நான் வந்து 2 படி பின்னுக்கு போய் அவர்களுக்கு முன்னுக்கு அனுப்பினோடனே அவர்கள் என்ன ஏஞ்சலா பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டார்கள். I said, that's very good bargain. It's a very good deal. That just go 2 steps behind and become an angel. அப்ப நான் நினைச்சேன் இது ஒரு நல்ல ஒரு பேரம் இல்லையா, 2 படி பின்னுக்கு போனா ஏஞ்சல் ஆகிறது. But later on I thought about it. பிறகு நான் அதை பற்றி சிந்திச்சு பார்த்தேன். That I did not say I am an angel.
நான் சொல்லல நான் வந்து ஏஞ்சல் என்று தேவதை It, என்று. it never occurred to me that I am an angel. அப்படி ஒரு எண்ணமே எனக்கு வர இல்ல. But they said it, what they saw. அவர்கள் வந்து அதை என்ன பார்த்தார்களோ அதை சொன்னார்கள். So then I started to think about angels. அப்ப நான் வந்து தேவதைகளை பற்றி சிந்திக்க ஆரம்பிச்சேன். Many times we remember angels who are very famous, எங்களுக்கு தெரியும் ஏஞ்சல் தேவதைகள் வந்து பிரபல்யமானவர்கள், who have done some miraculous tasks. அவர்கள் வந்து அற்புதம் செய்பவர்கள். But I am an ordinary person. நான் ஒரு சாதாரணமான ஆள். I am a human being. நான் ஒரு மனிதன். So is it possible I can become an ordinary angel? நான் வந்து ஒரு சாதாரணமான தேவதை ஆக முடியுமா? See, if I had died inside the building, நான் அந்த கட்டடத்துக்குள்ள இறந்து போயிருந்தால், so people would have my picture in the living room with a garland around me, மக்கள் வந்து என்னுடைய படத்தை மாலை போட்டு ரூம்ல வச்சிருந்திருப்பார்கள். and they would have called me an angel and deity, அவர்கள் வந்து என்ன ஒரு ஏஞ்சல் என்றோ அல்லது தேவர் என்றோ சொல்லி இருப்பார்கள். but I would have been a dead angel. நான் வந்து ஒரு இறந்த ஏஞ்சலாகத்தான் இருந்திருப்பேன். But now I did not die. ஆனால் நான் இங்க இறக்கையில. So can I become a living angel? நான் வந்து உயிர் வாழும் தேவதையாக ஆக முடியுமா அப்ப? But not big angel. ஆனால் பெரிய தேவதை ஏஞ்சல் இல்ல. A tiny, 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 miny angel. ஒரு சின்ன ஒரு புள்ளியான ஏஞ்சல். A micro angel. ஒரு நுண்ணிய ஏஞ்சல். An atom of an angel. அப்ப ஒரு அணு மாதிரி அந்த ஏஞ்சல். A unit of the whole universe. I'm a unit angel. நான் வந்து இந்த முழு உலகத்திலே பாகமா இருக்கிறதுனால ஒரு பாகம் ஏஞ்சல். And then I said, what the angels do? அப்ப நான் சிந்திச்சேன் தேவதைகள் என்ன செய்வார்கள்? Angel come to rescue from nowhere. They appear in the time of need. தேவதைகள் வந்து தேவையான நேரத்தில் எங்க இருந்தோ வந்து உங்களுக்கு உதவி செய்வார்கள். Then they work selflessly. அவர்கள் வந்து சுயநலம் இல்லாமல் வேலை செய்வார்கள். And they work incognito. அவர்கள் வந்து மறைமுகமாக வேலை செய்வார்கள். And when the work is finished, they fly away. அந்த வேலை முடிஞ்சதும் அவர்கள் பறந்து போயிடுவார்கள். And they don't take anything in return. அவர்கள் பதிலுக்கு எதையுமே பெற்றுக்கொள்றது இல்ல. So can we do that also? நாங்களும் அதை செய்யலாமா? So you can raise your hands, whoever they can. Can you appear in the time of need? தேவையான நேரத்தில் நீங்களும் ஏஞ்சலாக இருக்கலாம்டா நீங்களும் கையை உயர்த்தலாம். வீடியோ ஆன் பண்ணி கையை உயர்த்தலாம். Can you work selflessly? சுயநலம் இல்லாம உங்களால வேலை செய்ய முடியுமா? Can you remain incognito? மறைமுகமாக இருந்து உங்களால வேலை செய்ய முடியுமா? And can you don't take anything in return? பதிலே எதுவும் எதிர்பார்க்காம பலன் எதுவும் எதிர்பார்க்காம உங்களால வேலை செய்ய முடியுமா? And when the work is done, fly away. வேலை முடிஞ்சோன்னா பறந்து போயிட முடியுமா? Flying with joy. சந்தோஷத்தோட பறந்து போகணும். And ready for another work to do. இன்னொரு வேலைக்கு தயாராக போகும். Can you do it? செய்வீங்களா? செய்ய Can you இயலுமா? do it? செய்யலாமா? If you can do it, உங்களால செய்ய but முடிஞ்சால் today all of you have become angels. நீங்க எல்லாருமே தேவதை ஆயிட்டீங்க. So you can clap for yourself. உங்களுக்காகவே நீங்கள் கைதட்டி You கொள்ளலாம். can clap on your shoulders. I am a living angel. I am a tiny angel. உங்களுடைய தோள்ல நீங்கள் கைதட்டி கொள்ளலாம். So this is how we call becoming angel simplified. இப்படித்தான் நீங்க வந்து இலகுவாக தேவதை ஆகிறது. You know, but there is also the feeling of guilt because I lost 10 of my friends. ஆனால் ஒரு சின்ன வருத்தம் இருந்தது என்னன்னு சொன்னா அதுக்குள்ள என்னுடைய 10 நண்பர்கள் இறந்து போயிட்டார்கள். Because they had decided to stay back. ஏண்டா அவர்கள் வந்து பின்னுக்கு நின்று மெட்டாக்களுக்கு வழி கொடுத்ததுனால இறந்து போயிட்டார்கள். And we started to go down. நாங்க கீழே வந்துட்டோம். And so I used to go for their funerals. நான் அவர்களுடைய funerals செத்த வீடுகளுக்கு மரண வீடுகளுக்கு போனேன் நான். And I will ask, where is the justification? அப்ப நான் எனக்குள்ள சிந்திச்சு பாப்பேன், எங்க அந்த நியாயம் எங்க இருக்குது? Why I did not die, my friends died. ஏன் நான் இறந்து போகல, என்னுடைய நண்பர்கள் இறந்து போனார்கள்? No, survival guilt, we feel that. ஏண்டா அப்ப மன உறுத்தல் இருக்கும் இல்லையா? நாங்க வந்துட்டோம்.
I could not say God helped me, God protected me. அப்ப நான் சொல்ல முடியாது இறைவன் என்ன பாதுகாத்திருக்கிறார், இறைவன் எனக்கு உதவி இருக்கிறார். Because if God does protect me, what about other people? Why God இறைவன் will not protect others? இறைவன் என்ன பாதுகாத்தாருண்டா ஏன் அவர்களை பாதுகாக்கிறேன் என்ற கேள்வி வரும் இல்லையா? I never wanted to use that. அப்ப நான் அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தல. And also I did not want to say I had good karmas, that is why I was protected. அதே போல நான் அவர்களுக்கு சொல்ல விரும்பவும் இல்லை, நான் நல்ல கர்மம் செய்தனால நான் எனக்கு பாதுகாப்பா இருந்ததுன்னும் சொல்ல விரும்பல. Because that will imply that my friends had done bad actions. அப்படி சொன்னா என்ன நடக்கும்டா, என்னுடைய நண்பர்கள் கூடாத கர்மம் செய்தவர்கள் ஆகிரும். And who am I to decide? Who am I to judge? அப்ப நான் எப்படி அவர்கள் நல்ல கர்மம் செய்யல என்று சொல்ல முடியும்? எப்படி நான் நீதிபதியாக அவர்களுக்கு சொல்ல முடியும்? But what I talk to myself, அப்ப எனக்குள்ள நான் என்ன கதைச்சு கொண்டேன், I consider myself to be dead. நான் என்னையும் இறந்தவனாகவே கருதி கொண்டேன். I have died with my friends, my own life. நானும் என்னுடைய நண்பர்களோடு சேர்ந்து இறந்து போயிட்டேன். My own life is finished. என்னுடைய வாழ்க்கை முடிஞ்சு போயிட்டது. But now this life has been given to me. இப்ப இந்த வாழ்க்கை எனக்கு கொடுக்கப்பட்டது. If I don't use it for myself, அதை எனக்காக பயன்படுத்துறதுக்காக இல்ல, but I use it to help the humanity, மனிதர்களுக்கு உதவுறதுக்காக கொடுக்கப்பட்டது. then even God will be able to justify why did I survive. அப்பதான் இறைவன் கூட அதுக்கான நியாயத்தை கொடுக்க முடியுமே, என்ன காப்பாத்தினார் என்றதுக்காக. See, I always wanted to do something very big. நான் எப்பயுமே ஒரு பெரிய விஷயம் செய்யணும்னு தான் ஆசைப்பட்டேன் நான். So that I could justify my survival. அப்பதான் இறைவன் என்னால அல்லது என்னால கூட இறைவன் என்னை காப்பாத்தினதை நியாயப்படுத்த முடியும். So that is how we started one program called 7 billion acts of goodness. அப்படித்தான் நாங்க ஒரு ப்ரோக்ராம் ஆரம்பிச்சோம், 7 பில்லியன் நல்ல செயல்கள் உண்டு. Yes. Of goodness. And I am going to just show you some video, but just before that I want to share few thoughts about them. நான் ஒரு சில வீடியோ உங்களுக்கு காட்டணும், அதுக்கு முதல் சில விஷயங்கள் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புறேன். That in 2008 there was a cover story, happiness is contagious. அப்ப 2008 ஒரு கதை வந்தது, சந்தோஷத்தை என்றது சந்தோஷத்தை பரப்புறதை பற்றி. And the thought was, if one terrorist can with one bad action have affect the whole world. ஒரு தீவிரவாதி ஒரு தீய செயலால முழு உலகத்தையும் பயமுறுத்த முடியும் என்றால், then why not a good action change the whole world too? ஏன் ஒரு நல்ல செயல் முழு உலகத்தையும் மாற்ற முடியாது? Why the negative people have more energy than the good people? ஏன் தீய மக்களுக்கு நல்ல சக்தி இருக்குது, நிறைய சக்தி இருக்குது நல்ல மக்களை விட? Because their study was, when one person becomes happy, it makes 5-6 people become happy, then 25-30 people become happy, then 150 people become happy. Happiness keeps on growing like a flu virus. ஒரு ஆள் சந்தோஷமா இருந்தா அவர்ல இருந்து சந்தோஷம் 5 பேருக்கு பரவும், 10 பேருக்கு பரவும், 25 பேருக்கு பரவும், அப்படி அது ஒரு வைரஸ் மாதிரி பரவி கொண்டே போகும் சந்தோஷமும். And same way, if they can have an explosion of atom bomb, why not explosion of goodness and happiness? அப்ப அணு ஆயுதத்தை வெடிக்க வைக்கிற மாதிரி ஏன் சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் இதை நாங்கள் வெடிக்க வைக்க முடியாது? So then the thought was how the atom bomb works. அப்ப எப்படி அணு வேலை செய்யும்னு நான் சிந்திச்சு பார்த்தேன். Atoms hit each other. அணு ஆயுதம் ஒவ்வொரு அணுவும் ஒன்று மோதிக்கொள்ளும். And it split them. அது அதை உடைச்சு. And then they come together. அதுக்கு பிறகு அது ஒன்று சேர்ந்து. But one electron becomes extra. அப்ப வரைக்குள்ள ஒரு சக்தி அதிகரிக்கும் அதுல. And that electron hits other atoms. அப்ப அதுல இருக்கிற சக்தி இன்னொன்று தாக்கும். And the chain reaction begins. அப்ப அது சங்கிலி மாதிரி அது ஆரம்பிக்கும்.
1 to 3, 3 to 9, 27 to 81, like that. 1ல இருந்து 3, 3ல இருந்து 9 அப்படி மாறிக்கொண்டு போகும். And that electron, when it bursts, it turns into nuclear energy. அப்ப அந்த சக்தி வெடிக்கும் பொழுது அது ஒரு எனர்ஜியாக மாறுது. Little technical, that when electron burst, then it become nuclear energy, and the formula is E is equal to mc square, Einstein formula. அப்ப இது ஒரு விஞ்ஞானத்தோட சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் தான். அப்படித்தான் E is equal to mc square. mc square. So like a tiny electron turn into enormous energy. அப்போ ஒரு சின்ன அணு வந்து பெரிய ஒரு சக்தியை உருவாக்குது. So the thought was, we can make goodness explode like that. அப்ப நான் சிந்திச்சேன், நல்லதும் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தலாம். So that means that extra electron made the difference. அப்ப என்னன்னு சொன்னா அந்த எக்ஸ்ட்ரா மேலதிகமா இருக்கிற அந்த சக்தி தான் அந்த மாற்றத்தை ஏற்படுத்துது. So that means act of goodness is something I do above and beyond my duty or obligation. அப்ப நல்ல செயல் என்றது வந்து நான் என்னுடைய கடமை அல்லது பொறுப்பை தாண்டி செய்யறது தான் நல்ல செயல். If I am making $100,000, I should work for 110,000. இப்ப நான் $100,000 வேலை செய்யறேன்னு சொன்னா இப்ப நான் $1,100 வேலை செய்யும். That 10,000 becomes my act of goodness. அப்ப அந்த 100 நான் மேலதிகமா ஒரு 10,000 சேமிக்கிறேன்னு சொன்னா அது நல்லதுல வந்து சேர்க்குது. If somebody make a mistake, I can forgive that person. இப்போ ஒரு ஆள் பிழை செய்கிறார், நான் அவரை மன்னிக்கிறேன். That can become act of goodness. அது வந்து ஒரு நல்ல செயலா இருக்குது. Doing something for animals, for nature, for your parents, for your teachers, anybody, including your own self. உங்களுக்காகவும் சரி, உங்களுடைய ஆசிரியர்களுக்கு, தாய் தந்தையர்களுக்கு, இயற்கைக்கு, மிருகங்களுக்காக என்ன செய்தாலும் அது ஒரு நல்ல செயல்ல வருது. See, one seed can turn into millions of seeds. ஒரு விதை வந்து பல விதைகளை உருவாக்கும். So one action can also have effect of million times. அப்போ ஒரு கர்மம் கூட பல விளைவுகளை உருவாக்கலாம். And then we thought that what is the critical mass when there will be explosion? அப்ப நீங்க சிந்திச்சம் எங்க வந்து அந்த அந்த வெடிப்பை உருவாக்க முடியும்? Like atom bomb, they have a chain reaction, keep growing and growing. When a critical mass is reached, then there is explosion. அப்ப எப்படி வந்து அந்த அணு வந்து வளர்ந்து கொண்டே போகுது, ஒரு நிலையை அடைஞ்சா பிறகுதான் அது வெடிக்குது. அதே போலதான். So we thought at that time there were 7 billion people of the world. அப்ப நாங்கள் என்ன செஞ்சோம்னா அந்த நேரத்துல 7 பில்லியன் சனத்தொகை இருந்தது. If we can collectively perform 7 billion good actions, அப்ப இந்த 7 பில்லியன் பேரும் சேர்ந்து நல்ல செயல் செய்யக்குள்ள maybe that will start the chain reaction and will bring about explosion of goodness and happiness. அந்த 7 பில்லியன் பேரும் சேர்ந்து நல்ல செயல் செய்யக்குள்ள அது ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரும்னு நாங்கள் தீர்மானிச்சோம். And that is the world of heaven, paradise, Bahishth, Swarg. அதுதான் ஸ்வர்க்கம். So we can make it work, we can build heaven. நாங்கள் கூட ஸ்வர்க்கத்தை உருவாக்க முடியும். An act of goodness becomes a blueprint for goodness and happiness. அப்ப அந்த நல்ல செயல்தான் எங்களுக்கான சந்தோஷத்துக்கும் மகிழ்ச்சிக்குமான ஒரு அடிப்படையாக இருக்குது. So I had been doing this program for the last 13 years. 9 years. நான் இந்த நிகழ்ச்சியை கடந்த 9 வருஷமா செய்து கொண்டிருக்கிறேன். Going school, colleges, companies, in the families, in the community, in our churches, all kind of places I have gone. எல்லா இடங்களுக்கும் போயிருக்கிறேன். பள்ளிக்கூடம், சர்ச், வேலை இடங்கள், வைத்தியசாலைகள், எல்லா இடமும் போய் நான் செய்திருக்கிறேன். I myself have done about 4,000 programs in 20 countries. நான் 4000 ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கு 20 நாடுகள்ல இது பற்றி. And I have gone to almost all the states in India in about 800 places. இந்தியால கூட ஒரு 800 இடங்களுக்கு மேல போய் இந்த ப்ரோக்ராம் பற்றி பேசி இருக்கிறேன். People really love this program. மக்களுக்கு கூட அதுல நிறைய விருப்பம் இருக்குது. They say this is perhaps the best program
Brahma Kumaris have come up with. அப்ப இதுதான் ஒரு நல்ல ப்ரோக்ராம் என்றும் அவர்கள் சொல்லி இருக்கிறார்கள். That inspiring people to do something extra more than needed. அப்ப மக்களை வந்து நாங்கள் ஊக்கம் உற்சாகம் கொடுக்கிறோம் அவர்களை தேவையானதை தாண்டி நல்ல செயல்கள் செய்ய வைக்கிறதுக்கு. See, we say देने वाले को देवता कहते हैं. We call the people who give are called deities. அப்ப நாங்க வழங்குறவர்களை தான் தேவர்கள் என்று சொல்றோம். Doing good action means doing something extra. நல்ல செயல் செய்யறது ஒரு விஷயத்தை மேலதிகமாக செய்யறது. Now I will show you some of the videos where I had gone to the school. First is 25-second video that how they responded. நான் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ காட்டுறேன். அந்த வீடியோ பாருங்க. It was an English speaking school in Punjab. பஞ்சாபில் உள்ள ஒரு பள்ளிக்கூடத்துல. The youth did very well And then you can show the which ends with the 2006 or something. இன்னொரு வீடியோவும் இருக்குது. Yeah, that video. See, now they created that video and sent it to me. They picked up on their own, and every Friday they wear T-shirt they have created, and then they celebrate Day of Goodness in their school. அவருடைய பள்ளிக்கூடத்துல வந்து அவர்கள் வந்து ஒரு நல்ல கர்மத்துக்கான நாளண்டே ஒரு நாளை உருவாக்கி அதை செய்து கொண்டு வரினம். Volume. See, they created this video, and essence of that, it has spread to about 45 countries. நான் வந்து அதனுடைய சாராம்சத்தை சொல்றேன். இது வந்து கிட்டத்தட்ட 45 நாடுகளுக்கு மேல அந்த சேவை செய்திருக்கிறோம். See, I have seen in my life என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் பார்த்திருக்கிறேன் that when
if we want to live our life, it has to be only above and beyond my capacity. எங்களுடைய வாழ்க்கையை வாழணும்டா எங்களுடைய தகுதியை தாண்டி நாங்கள் வாழ வேணும்டா ஆசைப்படுவோம். Only then we will build our capacity. அப்பதான் அதுக்கான தகுதியை நாங்கள் உருவாக்கி கொள்ள முடியும். If we want to bring the change in the world, உலகத்துல மாற்றத்தை கொண்டு வரணும் என்றால் we have to start doing extra. நாங்க மேலதிகமா செய்தாதான் அந்த மாற்றத்தை கொண்டு வர முடியும். Like I go to schools and I talk to children. நான் பள்ளிக்கூடங்களுக்கு போய் பிள்ளைகளோட கதைப்பேன். That learn to love yourself. உங்களையே நீங்கள் உங்களுக்கு நீங்கள் அன்பு செலுத்துங்கோ. Learn to forgive yourself. உங்களையே நீங்கள் மறக்கணும், மன்னிக்க வேணும். Accept yourself as you are. உங்களையே நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேணும். Supposing you broke a glass, உதாரணமா நீங்க ஒரு கண்ணாடியை உடைச்சிட்டீங்க என்றால் you cannot bring it back. அதை திருப்பி ஒட்ட முடியாது. Feeling sad is not going to helpful. அப்ப நீங்க கவலைப்படுறது உங்களுக்கு உதவி செய்யாது. But you can tell your mom, I'm sorry about it. நீங்க உங்களோட அம்மாட்ட சொல்லலாம், அம்மா என்ன மன்னிச்சு கொள்ளுங்க. Maybe I will buy a new glass from my pocket money. நான் உங்களுக்கு ஒரு புது கிளாஸ் வாங்கி தர்றேன்னு. And if I don't have the money, I can work for you for 1 hour and that will make up for the broken glass. அது எனக்கு அந்த கண்ணாடி வாங்க காசு இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னா நான் உங்களுக்கு ஒரு மணித்தியால உதவி செய்யறேன். In other words, learn to make up for any mistake I make, but forgive myself. அப்ப பிழை செய்தா அந்த பிழையில இருந்து நீங்க கற்றுக்கொள்ளணும். ஆனால் அதுக்காக உங்களை வருத்தக்கூடாது, உங்களை மன்னிக்க வேணும். And I say, never be afraid of being a good person. நல்லவளா இருக்கிறதுக்கு நீங்க பயப்படக்கூடாது. You might say, I am a good person, people take advantage. நீங்க நினைக்கலாம் நான் நல்லவரா இருந்தா மற்றவர்களை ஏமாத்திடுவேன் என்று. But people can take advantage only if you have advantage. ஆனா நீங்க எப்படி அவர்கள் உங்களை உங்கள்ட்ட இருந்து நல்லதை எடுத்துக்கொள்வாங்கன்னா நீங்க நல்லவர்களா இருக்கேக்கலதான். You are at advantage, other one is at disadvantage. நீங்க நல்ல நிலையில இருக்கிறீங்க, மற்றவர்கள் கொஞ்சம் குறைஞ்ச நிலையில இருக்கிறார்கள். Energy flows from the high point to low point. அப்ப உயரத்தில இருந்தா சக்தி கீழே வரும். And if you have to take from here, you have to come down. அப்ப அவர்கள் எடுக்கணும்னு சொல்லி சொன்னா நீங்க கீழே வந்ததான் அவர்கள் எடுப்பார்கள். But you never want to have your hand like this. You always want to give, not to take. நீங்க எல்லாரும் கொடுக்கத்தான் ஆசைப்படுறீங்க, நீங்க எடுக்க ஆசைப்படுறது இல்ல. But the beauty is, ஆனால் அழகு என்னன்னு சொன்னால், when you give, you start to receive from God, from nature, from circumstances. நீங்க கொடுக்கும் பொழுது இயற்கையிட்ட இருந்தும் கடவுள்கிட்ட இருந்தும் சூழ்நிலைகள்ட்ட இருந்தும் உங்களுக்கு கிடைச்சு கொண்டே இருக்கும். So we are helpers of God. அதனால நாங்கள் இறைவனுடைய உதவியாளர்கள். God is building heaven, I am helper of God. இறைவன் சுவர்க்கத்தை உருவாக்குகிறார், நான் அவருக்கு உதவி செய்கிறேன். Now I have grown up child. நான் இப்ப வளர்ந்த குழந்தை. So I want to help my father and mother. நான் என்னுடைய தாய் தந்தைக்கு உதவி செய்ய வேணும். By doing extra. மேலதிகமாக செய்யறதன் மூலமாக. Thank you so much. நன்றி எல்லாருக்கும். And now if you have any questions, you want to make any comments, do you like this program, share that thought. ஏதாவது கேள்வி இருந்தால் அல்லது ஏதாவது நிகழ்ச்சிகள் இருந்தால் நீங்க சொல்லலாம். ஏதாவது கமெண்ட்ஸ் இருந்தால். And come on the video so that we can see your face. வீடியோல வாங்க, உங்களுடைய முகத்தையும் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும். ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம். கேள்விகள் சொல்றதானா தமிழ்ல சொல்லலாம். தமிழ்ல கேளுங்க, நாங்க டிரான்ஸ்லேட் பண்ணலாம். நீங்க ஸ்டெப்ல இருந்து இறங்கி வரும்போது இருட்டா இருக்கு, எப்படி மேனேஜ் பண்ணி வந்தீங்க? Brother, they asking, when you come down from the stairs, you said it was darkness. So how you were able to manage it? Actually, in the stairs, it was more dark.
because they put the emergency lights. It was not dark in the stairs, but in the corridor when we had to go, it was very dark. When ப- at the last moment we had to go to the coming out to the third stairs, that is where it was totally dark. படியில வந்து இருட்டு இருக்க இல்ல என்னன்னு சொன்னால் அந்த எமர்ஜென்சி லைட் எல்லாம் இருக்கும் தானே. ஆனால் கொரிடோர்ல வந்து இருட்டு இருந்தது என்னன்னு சொல்லி சொன்னா லைட் எல்லாம் போயிட்டுது. ஆனா படியில வந்து இருட்டு இருக்க இல்ல. Okay, that's fine. Om Shanti, I want to comment ஒரு comment உண்டு அவன் இதை பற்றி இந்த ஃபியரை பற்றி சொல்லி இருந்தார். ஒரு பயங்கரமான ஒரு இடத்துல எப்படி அவர் ஃபியர் இல்லாமல் மற்றவைக்கு அந்த ஹெல்ப் பண்ண போற நேரத்துல அவர் இந்த ஃபியர் அவருக்கு இல்லாம போயிட்டு ஏன்னா அவற்ற ஃபோக்கஸ் எல்லாம் மற்றவைக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் அந்த ஒரு நல்ல குணத்தால அது நல்ல ஒரு இது உண்டு. எல்லாருக்கும் ஃபியர் இருக்குது இல்லையா? Yeah, so they appreciate that you share about when you don't have fear, you started helping others. So they learn that, that when you help others, you will also become fearless. Yes, very nice, Yeah. So that means we should never be afraid. Even in the time of crisis, நீங்க வந்து எதுக்குமே பயப்படக்கூடாது. எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலையுமே நீங்க பயப்படக்கூடாது. So it is not leaders are created in crisis. அதனால தலைவர்கள் வந்து அந்த மாதிரி நேரத்துல உருவாகிறது இல்ல. But leaders are revealed in the time of crisis. அந்த மாதிரி சூழ்நிலைகள்ல தலைவர்கள் வந்து வெளிப்படுறார்கள். So when we live our life of goodness, people will notice it. நாங்க நல்ல வாழ்க்கைய வாழைக்குள்ள மக்கள் வந்து அதை பார்ப்பார்கள். Yes. Anybody else? வேற யாராவது? அந்த 64 மாடி கட்டிடத்துல மேல அந்த 64வது மாடியில இருந்தான்னு சொல்லி இருக்காரு. அப்ப அதுல இருந்து அந்த தாக்கம் நடக்கல இப்படி கீழே வந்த லிஃப்ட் இருந்ததோ இல்லாட்டி என்ன மாதிரி கீழே வந்தது? அதான் சொன்னார் இல்லையா படியில கீழே வந்தமெண்டு. Whether you said that you were in 64th building, no? Fourth floor. 64th floor. 64th floor. So they were asking how, like, you came each step, so they were lift still working, or how did you came down? See, I want to tell you something. In the time of emergency, you never ever use a lift. அதனால அவசர நேரங்கள்ல வந்து நீங்க லிஃப்ட் பயன்படுத்த கூடாது. இங்கேயும் அப்படித்தானே? Because the biggest hazard is the electrical fire. என்னன்னு சொன்னால் அங்க இப்ப கரண்ட் வந்து தீப்பிடிக்கிறதுக்கு எல்லாமே வந்து அபாயம் இருக்குது. So first of all, they shut off all the power. அப்ப அவர்கள் வந்து எல்லா கரண்டையுமே நிப்பாட்டிடுவார்கள். லிஃப்ட் ஒன்றும் வேலை செய்யாது. And if you are in a lift, you can get stuck. லிஃப்ட்டுக்குள்ள நீங்க வந்து மாட்டுப்பட்டா அதுக்குள்ளேயே நீங்க மாட்டுப்பட்டிருவீங்க. So always use the emergency stairs because they are made waterproof, fireproof. என்ன சொன்னா உங்களுக்கு எமர்ஜென்சி கண்டு படியல் கட்டுப்பட்டிருக்கும் தானே, அது நீங்க பயன்படுத்திக்கல. அப்ப அது வந்து பாதுகாப்பானதா இருக்கும். Yeah, so we came down the steps. Each floor was more like 12 feet high. அப்போ ஒவ்வொரு கட்டிடம் வந்து ஒவ்வொரு மாடியும் வந்து 12 அடி உயரம். அப்ப அந்த படியால தான் ஒரு நொண்டா கீழே இறங்கி வந்தோம். Or even 13 feet. I think 13 feet maybe. 13 அடி இருக்கும் ஒவ்வொரு கட்டிடத்தின் உயரம், ஒவ்வொரு பில்டிங்கின் உயரம், ஒவ்வொரு ஃப்ளோரின் உயரம். Did you like the program? நீங்க இந்த ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததா? அதை பற்றி ஏதாவது கமெண்ட்ஸ்? Shanti brother, it is really wonderful program. We appreciate it, and also there is a nice way of helping others, and also the good act of goodness is the a beautiful way to do wonderful service and bring changes to others. I really appreciate it, and also your experience is related with today's Murali also.
So we are very fortunate to listen to your class. And also in Madhuban, I think Tamil group, we all met you. And thank you ever so much. Wonderful Baba, wonderful Seva. Thank you. Om Shanti. Thank you, brother. It was really, really very motivated, and it's for me, it's opened another way to do more seva to young children, within young children. Thank you ever so much. Thank you. Thank you. Thank you. Om Shanti, brother. Shankar brother, உங்களுக்கு இது ஆல்வேஸ் சொல்றவர், இந்த ஸ்டோரி எங்களை சொல்றவர். அப்ப நாங்க கேட்டிருக்கிறோம். ஆனா இப்ப நேரம் உங்களை பார்த்து நேரடியா கேட்டது எங்களுக்கு சரியான ஒரு சந்தோஷம். உங்களை கண்டதே செய்யும் உயிரோட்டமா நேர நடந்த மாதிரி கேட்டிருக்கிறோம். எவ்வளவு இவ்வளவு இதுக்குள்ளே கடவுள்கிட்ட குழந்தை நீங்க செய்ய உதவியை செய்து நிறைய பண்ணிருக்கிறீங்க. மற்ற நீங்க அந்த ஏஞ்சலை பற்றி சொன்னீங்க, நல்லா பிடிச்சது 4 இது சொன்னீங்க. நீங்களை நேர கண்டது, உங்கள்கிட்ட கேட்டது நல்ல சந்தோஷம். They are very happy that Shankar Bhai always share the story that you told, 2 back, but listening from you is a different experience, and then they enjoyed it. Yeah, it's really nice. See, this is what we say. As I said, never be afraid of being a good person. அதனாலதான் நான் சொல்லி இருக்கிறேன், நல்லவரா இருக்கிறதுக்கு நீங்க எப்பயுமே பயப்படக்கூடாது. Many times people tell me, Ram, you are very innocent person. நிறைய நேரம் மக்கள் சொல்லுவார்கள், நீ கொஞ்சம் இன்னசென்ட்டா இருக்கிற, வெகுளியா இருக்கிறாண்டு. And people are using you. மக்கள் உன்னை பயன்படுத்துறார்கள். Do you have that experience too? You are a nice person and people use you. உங்களுக்கு கூட அந்த அனுபவம் இருக்குதா? Yes, many of you have that experience. உங்களுக்கும் கூட அந்த அனுபவம் இருக்கும். So now I tell them, நான் கூட சொல்லுவேன், if people are using me, மக்கள் உங்களை பயன்படுத்தினம் என்று சொன்னா, that means I am useful. அப்ப நான் பயன்படுத்தக்கூடிய மாதிரி இருக்கிறேன். That is why they are using me. அதனால அவர்கள் என்ன பயன்படுத்துறார்கள். Do I want to become useless so nobody can use me? நான் யூஸ்லெஸ்ஸா இருக்கணுமா மற்றவர்கள் பயன்படுத்தாம போறதுக்கு? If I am useless, nobody can use me. அப்ப நான் ஒரு பயன்படுத்த முடியாத பொருள்னா என்னை யாருமே பயன்படுத்த மாட்டார்கள். So always say I am a useful person. That is why people are using me. அப்ப நீங்க எப்பயுமே சொல்லுங்க, நான் ஒரு பயன்படுத்தக்கூடிய நபர், அதனாலதான் மற்றவர்கள் என்ன பயன்படுத்துறார்கள். The more they will use me, the more value I will have. எந்த அளவுக்கு அவர்கள் பயன்படுத்துறார்களோ என்ன, அந்த அளவுக்கு எனக்கு பெருமதி அதிகரிச்சு கொண்டே போகும். See, think about it. அதை பற்றி சிந்திச்சு பாருங்க. Anything else? வேற ஏதாவது இருக்குதா? இல்லையா முடிக்கலாம். Shankar brother. Yes, brother, you are telling about your own experience. Baba says where there is a knowledge, then yoga, then third subject is dharana. So you are telling about dharana. When dharana comes, automatically the service will be happened. Yeah, it's a proper thing. That is why Baba says Gyan, then yoga, then dharana, then it is automatically service will be happened. You see that when we take applied yoga, applied knowledge is dharana. See, we will become pure not by doing yoga, but by doing good actions, elevated actions, because sanskaras are built by actions. நாங்கள் எப்ப தூய்மை ஆகும் என்று சொல்லி சொன்னா, நல்ல செயல்கள் செய்யக்கல தான் தூய்மை ஆகும், யோகத்தினால இல்ல. நல்ல செயல்கள் செய்யக்கல எங்கள சமஸ்காரம் உருவாகும் பொழுது அப்பதான் நாங்கள் தூய்மை ஆகும். I cannot become pure by yoga. நான் யோகத்தினால தூய்மையாக முடியாது. Yoga is a method. யோகம் ஒரு வழிமுறைதான். Yoga is to bring love and happiness in my life. யோகம் எனக்கு சந்தோஷத்தையும் அன்பையும் கொண்டு வரும்.
But when I apply it in actions, then it becomes karmas. அப்ப அதை நான் பயிற்சியில கொண்டு வரும் பொழுது அது கர்மமா மாறுது. Any action filled with love and happiness becomes elevated karmas. அப்ப எந்த கர்மம் வந்து சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி நிறைஞ்சிருக்கோ அது மேன்மையான கர்மமாக இருக்கும். And that builds elevated sanskaras. அது வந்து மேன்மையான சமஸ்காரத்தை உருவாக்கும். And the soul becomes pure. அப்ப நான் ஆத்மா தூய்மையாகுவேன். So everything depends on karmas at the end. எல்லாமே கர்மத்துல தான் இருக்குது கடைசியில. Nobody knows how much knowledge you have or yoga you do. யாருமே வந்து தெரிஞ்சு கொள்ள போறது இல்லை நீங்க எவ்வளவு ஞானம் இருக்குது யோகம் இருக்குதுன்றத பற்றி. Nobody knows how much love or happiness you have. யாருக்குமே உங்களுடைய சந்தோஷம் அல்லது மகிழ்ச்சி எவ்வளவுன்றதை பற்றி தெரிய போறது இல்ல. But when they see you smiling, see you helping everybody, ஆனா நீங்க வந்து சந்தோஷமா இருக்கும் பொழுது உதவி செய்யும் பொழுது அவர்கள் பார்ப்பார்கள் இல்லையா? so they can see the applied love and applied happiness. அத அப்ப பார்க்க முடியும் நீங்க எந்த அளவுக்கு அதை பயிற்சியில கொண்டு வாரீங்கன்னு. And never think of only doing big actions. அப்ப அது வந்து பெரிய பெரிய கர்மத்தை பற்றியது இல்ல. My whole life I have done very small actions. என்னுடைய முழு வாழ்க்கையிலே நான் கொஞ்சம் சின்ன செயல்கள்லாம் செய்திருக்கிறேன். See, I am an engineer. I have done many big projects. நான் இன்ஜினியர், அப்ப நான் பெரிய பெரிய ப்ராஜெக்ட் எல்லாமே செய்திருக்கிறேன். I am 49 years in knowledge. I have done many big projects for Baba. ஞானத்தில 49 வருஷம் இருக்கிறேன். பாபாவுக்காக பெரிய பெரிய ப்ராஜெக்ட் எல்லாமே செய்திருக்கிறேன். But I do small actions with same love. ஆனால் நான் சின்ன செயல்களையும் அதே அன்போடு தான் செய்கிறேன். சின்ன கர்மம் சின்ன ப்ராஜெக்டா இருந்தாலும். And I see the difference when I do big action and when I do ordinary action. நான் பெரிய செயல் செய்யக்களையும் சின்ன செயல் செய்யக்களையும் ஒரே விதத்துல தான் செய்கிறேன். When I do big actions, people can become jealous of me. நான் பெரிய விஷயங்கள் செய்யக்கல மக்களுக்கு எல்லாம் பொறாமை வருது. They don't even look at me. அவர்கள் என்ன பார்க்கறதும் இல்ல. I lose friends. நான் என்ன நண்பர்களை இழந்து போயிடுறேன். But will anybody will be jealous if I do small things? நான் சின்ன கர்மம் செய்யக்கல மக்கள் என்ன பார்த்து பொறாமைப்படுவார்களா? Supposing somebody comes to the center. உதாரணத்துக்கு யாரோ ஒரு ஆள் சென்டருக்கு வரார். And you are sweeping the floor. நீங்க வந்து நிலத்தை கூட்டி கொண்டிருக்கிறீங்க. Will anybody be jealous of you? அப்ப யாருக்காவது உங்களை பார்த்து பொறாமை வருமா? If somebody gets jealous of you, யாராவது உங்களை பார்த்து பொறாமைப்படுவீனமா? you can bring another broom and give it to that person. You can also join me. உங்களை பார்த்து பொறாமைப்பட்ட நீங்க இன்னொரு விளக்குமாற கொண்டு வந்து கொடுத்து அவர்களை கூட்ட சொல்லலாம். See, when we do small actions, it inspires people. அதனால சின்ன கர்மம் செய்யக்கல அது வந்து ஊக்கம் உற்சாகத்தை கொடுக்கும் மற்றவர்களுக்கு. You can experiment with it. இது கூட நீங்க செஞ்சு பார்க்கலாம், பயிற்சி செய்து பார்க்கலாம். When you are doing small things, சின்ன விஷயங்கள் செய்யும் பொழுது and people look at you, மக்கள் உங்களை பார்ப்பார்கள். they will smile with you. அவர்கள் உங்களை பார்த்து சிரிப்பார்கள். Because they will say, oh, this one is also doing small things. அப்ப அவர்கள் பார்த்து சொல்ல இவரும் கூட இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்களும் செய்கிறாருண்டு. That means nothing is small. அப்ப எதுவுமே சின்னதில்லை. So what I have seen in my life, என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் என்ன பார்த்தேன்னு சொன்னால், my value is not what I do. என்னுடைய பெருமதி வந்து நான் என்ன செய்யறேன்றதுல இல்ல. But whatever I do, நான் என்ன செய்தாலும் I can put my value of love and happiness in it. அதுல நான் அன்பு அமைதி என்னுடைய சக்தியை அதிகரிக்கும் பொழுது, and that make that task elevated task. அது வந்து அந்த செயல் வந்து மேன்மையானதாக இருக்கும். I can increase the value of that action with my values. அதன் மூலமாக என்னுடைய பெருமதியை நான் அதிகரித்து கொள்ள முடியும். So this is how I find by doing ordinary good actions. அதன் மூலமாக நான் சாதாரணமான செயல் செய்தாலும் என்னுடைய பெருமதி அதிகரிக்கும். But doing extra. ஆனால் நான் மேலதிகமாக செய்ய வேண்டும். So if you keep on doing extra,
அப்ப நான் திரும்ப 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 நல்லது செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது So you can become from ordinary to நீங்க extraordinary. நீங்க சாதாரணமானதுல இருந்து மேன்மையானவர்களாக ஆக முடியும். See, I can do many things. நான் நிறைய விஷயங்கள் செய்யலாம். I do dishes. நான் பாத்திரங்கள் கழுவலாம். I sweep the floors. நாங்க நிலம் கூட்டலாம். I make bread. Everybody loves my bread. நான் பான் செய்யறேன்னா எல்லாரும் என்னுடைய பானுக்கு விருப்பம். I can cook anything. நான் என்னவும் சமைப்பேன். Almost anything. எல்லாமே என்னால சமைக்க இயலும். Not like sisters, but as a brother, I can cook. I can make chapati. I can make kheer, halwa, pakoda. சகோதரிகள் மாதிரி இல்லை என்றாலும் என்னால கீர், ஹல்வா, சப்பாத்தி எல்லாமே செய்ய முடியும். Everything. I can cook food for 100 people in 1 hour. ஒரு மணித்தியாலத்துல நான் 100 பேருக்கு சமைக்க முடியும். Simple food, brother's food. எளிமையான சாப்பாடு. But tasty food I can. ஆனால் சுவையான சாப்பாடு செய்ய So முடியும். that means learn to do every little thing which comes your way. அதனால நீங்க என்ன விஷயம் என்றாலும் அதை கற்றுக்கொள்ள வேணும். And I sleep only less than 4 hours in a day. நான் ஒரு நாளைக்கு 4 மணித்தியாலத்துக்கு கூட தான் உறங்குறேன் நான். And feel energetic. ஆனாலும் எனக்கு நான் களைப்பா உணர்றதில்லை, சக்திசாலியா உணர்றேன். Because any time when you will help somebody, you will get blessings. என்ன சொன்னா நீங்க எப்ப யாருக்கு உதவி செய்யறீங்களோ அப்ப உங்களுக்கு ஆசீர்வாதங்கள் கிடைக்கும். See, I can give you one example of act of goodness. நான் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல உதாரணம் சொல்றேன் நல்ல செயலுக்கு. See, I always talk to myself. நான் என்னோடய எப்பொழுதும் பேசுவேன். Ram, you are talking to people for act of goodness. ராம், நீ மெட்டாக்களோட நல்ல விஷயத்தை பற்றி பேசுற. Okay. By the way, before I forget, I will give you the website. It is called actsofgoodness.org. நான் உங்களுக்கு அந்த வெப்சைட் சொல்றேன். இது actsofgoodness.org என்ற அந்த வெப்சைட்ல போய் நீங்க பார்க்கலாம். And I will ask Shankar Bhai, he can send you the link. You can go into YouTube, you can go into, you can even open that website called actsofgoodness.org. Shankar Bhai உங்களுக்கு லிங்க் அனுப்புவார், நீங்க போய் அதெல்லாம் பார்க்கலாம். It's a beautiful website. And why I'm not sure. இது ஒரு நல்ல வெப்சைட், நீங்க போய் பார்க்கலாம். Yes, this is the website. அப்ப அந்த வெப்சைட் இதுல இருக்குது. .org. And you can, and what will happen when you start to do good, you will feel so happy and energetic. இதுதான் அந்த வெப்சைட். அப்ப நீங்க போய் பார்க்கலாம். அப்ப நீங்க நல்லது செய்யல உங்களுக்கு எப்பொழுதுமே சக்திசாலியா உங்களை உணர்வீங்க. So, like now, we have done about 40,000-50,000 programs in about 45 countries. நாங்க கிட்டத்தட்ட 40-45 நாடுகள்ல நிறைய ப்ரோக்ராம் செய்திருக்கிறோம். Yeah. So, the story I want to share with you. நான் சொல்ல வேண்டிய கதை என்னன்னு சொன்னால், in our retreat center where I live, there was a big crowd. நாங்க இருக்கிற ரிட்ரீட் சென்டர்ல ஒரு பெரிய நிறைய சனம் வந்துட்டுது. 200 people were attending that retreat. 200 பேர் அந்த ரிட்ரீட்ல இருந்தார்கள். ஒரு we had a cultural program. எங்களுக்கு ஒரு கல்ச்சரல் ப்ரோக்ராம் இருந்தது. And everybody went to see the cultural program. எல்லாருமே அந்த கல்ச்சரல் ப்ரோக்ராம் பார்க்க போயிட்டோம். On that day I had to make a lot of bread. I had to make it 3 times. அந்த நாள் எனக்கு நான் வழமையை விட 3 மடங்கு நிறைய பான் செய்ய வேண்டியிருந்தது. 24 breads each time, so 72 breads I had to make. 72 பான் செய்ய வேண்டியிருந்தது. And it took me 9 hours to do that. எனக்கு 9 மணித்தியாலம் எடுத்தது அந்த பான் செய்ய. I was totally tired and exhausted. அப்ப நான் களைச்சு போயிட்டேன். My legs were hurting. என்னுடைய காலெல்லாம் உளைய ஆரம்பிச்சிட்டது. But I saw the kitchen was dirty. நான் பார்த்தேன் கிச்சன் குப்பையா இருந்தது.
Because the people who had to do cleaning, they were watching the program. ஏன்டா கிச்சன் துப்புரவு செய்யற ஆட்களும் வந்து ப்ரோக்ராம் பார்க்க போயிட்டினோம். And next day was the bhog offering. அடுத்த நாள் போக் வியாழக்கிழமை. Now I was so tired. அதனால நான் களைச்சு போயிட்டேன். But then I said to myself, Ram Prakash, act of goodness. அப்ப நான் திருப்பி சொன்னேன், ராம் பிரகாஷ் நீ நல்ல காரியம் செய்யணும் தானே. I said to myself, even I am tired, let me help. So I sweep whole floor. நான் களைப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல உதவி செய்யணும்னு நான் வந்து கிச்சன் எல்லாம் துப்புரவு செய்து கூட்டிட்டு போனேன். It's a big kitchen we have over there. அங்க ஒரு பெரிய கிச்சன், அது சின்ன கிச்சனும் இல்ல. And then people did not come. பிறகு மக்கள் வர இல்ல. And then I said mopping has to be done. மொப்பிங் கூட செய்யணும் இல்லையா. Then I said to myself even more strongly, Ram Prakash, act of goodness. அப்ப நான் பேந்து இன்னும் எனக்கு நானே கதைச்சேன், ராம் பிரகாஷ் நீ வந்து நல்லது செய்யணும்னு. Even I'm tired and exhausted, I started doing it. களைப்பா இருந்தாலும் நான் வந்து செய்ய ஆரம்பிச்சேன், மப்பன் And ஆரம்பிச்சேன். after mopping the whole kitchen, முழு then I கிச்சனும் wanted மப்பனின to go. பிறகு நான் போகணும்னு நினைச்சேன். I was totally tired. Totally my legs were hurting. எனக்கு வந்து முழுமையா களைச்சு போயிட்டேன். And I went to one place where the dishes were to close the light. அப்ப அந்த டிஷ்கள் இருக்கிற இடத்துல போய் லைட் ஆஃப் பண்ண போனேன். But I saw one sister over there. அங்க ஒரு சிஸ்டர் இருந்தார்கள். And the dishes had not been washed. அந்த பாத்திரங்கள் கழுவப்பட இல்ல. So I said to myself, Ram Prakash, you are too tired and exhausted. Just close your eyes and walk away. Don't even say anything. அப்ப நான் எனக்கே சொன்னா, ராம் பிரகாஷ் நீ களைச்சு போயிட்ட, அதனால வந்து அதை பார்த்தும் பார்க்காம அப்படியே போண்டு. Because I have no energy left. என்னடா என்ன உடம்புல சக்தி இருக்கேல அப்ப. But then I said to myself again, Ram Prakash, acts of goodness. பேந்து நான் திரும்ப சொன்னேன், ராம் பிரகாஷ் நீ நல்லது செய்யணும் தானே. Act of goodness, I kept saying. அப்ப திருப்பி அதை நான் சொல்லிக்கொண்டே இருந்தேன். And I told that sister, I will help you washing the dishes. அப்ப நான் அந்த சிஸ்டருக்கு சொன்னேன், நானும் உதவி செய்யறேன் அந்த பாத்திரத்தை கழுவுவேன். I started washing the dishes. நான் கழுவின அந்த பாத்திரத்தை. The sister became so happy. அந்த சிஸ்டருக்கு மகிழ்ச்சி. And after some time more people came. பிறகு கொஞ்சம் நிறைய பேர் வந்தார்கள். But the surprise was, ஆனால் என்ன ஆச்சரியம் என்றால், after doing all the work, my tiredness and pain disappeared. இந்த வேலையெல்லாம் முடிச்ச பிறகு எனக்கு களைப்பு போயிட்டுது. This is the true story I am telling. இது உண்மையான கதை நான் உங்களுக்கு சொல்றது. So this is what is act of goodness. இதுதான் அந்த நல்லது செய்யறதுடைய பலன். Doing extra. அப்ப நீங்க எப்பயுமே மேலதிகமா செய்ய வேணும், ஓம் உங்களுடைய சாந்தி. தகுதியை தாண்டி. ஓகே, ஓம் சாந்தி. சாந்தி. 9 மணி. ஓம் சாந்தி. ஓகே. ஸோ எல்லாருமே அருமையான அனுபவத்தை கேட்டிருப்பீங்க. எப்படி வந்து பிளஸ்ஸிங் எடுக்கிறது, எப்படி டயர்டை போக்குறது, எப்படி குறைஞ்சா தூக்கமா தூங்குறது இல்லையா, ஏஞ்சல் எப்படி ஆகுறது, எவ்வளவு நம்ம ஞானம் யோகம் எல்லாம் இருந்தாலும் கர்மம் தான் நம்மளை வந்து முடிவு பண்ணக்கூடியதாக இருக்குது. அதுதான் நம்ம வந்து தூய்மையாகிறதுக்கான முறை என்பதை மிக அழகாக தன்னுடைய 49 வருடங்களுடைய அனுபவத்துல தியரியா ஞானத்தை சொல்லாம பிராக்டிக்கலா ஒவ்வொரு எல்லாருமே வாழ்க்கையில அதை எதிர்பார்க்கிறாங்க. அதை வந்து பிரதர் ரொம்ப அருமையா நமக்கு சொன்னாரு. அவருக்கு எல்லாருமே நன்றி சொல்லலாம். தமிழ்லயும் சொல்லலாம், இங்கிலீஷ்லயும் சொல்லலாம். Thank you brother, thank you. உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நல்லா இருந்தது. Thank you வீடியோ everybody. வருது இல்ல எனக்கு. Thank you very much brother. Thank you. நாளைக்கு நேரா சந்திப்போம். Let's close in silence. அமைதியா முடிக்கலாம். கொஞ்ச நேரம் சைலன்ஸ்ல இருந்து முடிக்கலாம். Yes. Thank you very much, our lovely
Om Shanti. You're telling about practical things, not just, it's not a theory, the applied science like that is the applied yoga. Yes. They say in university they applied science, but it's applied yoga. It's not just not listening, telling to others, it's practical. So everything what you shared, it's practical things. So you have to think about, and we have to implement our life and become just, it's wonderful how easily one can become an angel, it's not just, even we are not believe we are angels, but through our actions, others says, yeah, you are an angel, they give certificate to us. So Baba practically want that kind of angels, not just saying or telling others. Tomorrow I am also taking the in the morning after the Murli, I am taking class in English. I will share some other experiences of my life and also this one too. But also anybody wants to come and they could come and join. And also I can give you some flyers too about act of goodness. நாளைக்கு கூட பிரதர் குளோபல் ஹவுஸ்ல கிளாஸ் எடுக்கிறார். போறாக்கள் போய் கிளாஸ் நேர கேட்கலாம். So thank you very much, brother, to all your inspiration words. Thank you very much. Thank you. So Om Shanti. Keep silence for 2-3 minutes, then you can finish.